Когда я увидела, какие игрушки Гиблет продаются в интернете, честно, стало даже немного обидно. И тут у меня мелькнула мысль. А что если сделать свою версию более детализированную, аккуратную и просто в разы круче? Ну что ж, давайте проверим, получится ли у меня переплюнуть оригинал. Но сначала маленький челлендж для тебя. Поставь лайк этому видео и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые эксперименты и крутые самоделки. Giblet – это плюшевый пес из вселенной Playtime Co., созданный как маскот, чтобы успокаивать детей и защищать их от страхов. Он выглядит как маленькая антропоморфная собака с мягкой формой тела, бордовой шерстью, большими ушами, выразительными глазами и слегка мультяшными деталями, напоминая робкого щенка. В экспериментальной версии он становится более пугающим. Сшитое тело со швами, торчащими венами, металлическим носом, повязкой на глазу и жилетом с брошью «Хаги-Ваги». Он кажется неуверенным, потому что постоянно сомневается в себе и говорит, что он не герой, но при этом остается добрым и надеется помочь другим. Step right up for another amazing banger by Lex Blaze and Daddy Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn that shit into a freak show. Look through the peephole, everybody geek, yo. Need to get girl with an extremely deep though. C6 midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. To a freak show.
show. Look at Snow White eating rotten apples. Dirty bass that be coming at you. Roller coasters like a supernova. Around the ringmaster, this my tabernacle. See you screaming, I'm like, what for? Oh, you pop Molly, I got popcorn. Haven't wake up on the wrong lawn, so we won't stop. It's a lost cause. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. To a freak show.
Вот такая версия Джиблета у меня получилась. Честно говоря, мне кажется, она вышла даже лучше, чем некоторые игрушки, которые продаются в интернете. А как вам результат? Напишите в комментариях, получилось ли у меня сделать классную версию или можно было сделать еще лучше. И скажите, какого персонажа мне попробовать сделать в следующем видео?